Senhoras, senhores, ladies and gentlemen, vamos iniciar a nossa Conferência C do último dia. Bom dia a todos e todas. Vou, a princípio, falar em português, já que a maioria aqui é de brasileiros. Those who didn't get the device, translator device, please go out and please get a translator, because Lilian is going to present in Portuguese, Mustafa and Fabrice in English. Então, iniciando aqui a nossa conferência Segurança Alimentar e Nutricional em um cenário de conflitos e incertezas, a terceira conferência dos Congressos Conjuntos da SOBER e da IRSA. Então, é com satisfação que convido aqui à mesa Fabrice DeClerck. Vamos saudá-lo aqui com uma salva de palmas. É diretor científico da EAT e cientista sênior, né, da Alliance Bioversity CEAT and CGR. Gostaria de chamar também a mesa, convidar aqui para a mesa Lilian dos Santos Raal. Lilian, muito bem-vinda. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Família e Combate à Fome. E, por fim, chamar aqui também para subir à mesa Mustafa Kot, sociólogo, professor emérito e já foi diretor do Centro para Estudos de Segurança Alimentar da Toronto Metropolitan University. Sejam muito bem-vindos. Pela ordem, iniciaremos aqui as apresentações, pedimos aqui desculpas pelo atraso, iniciaremos as apresentações pelo Fabrice, and then Mustafa, por último Lilian, ok? Vocês vão ter o QR Code para encaminhar perguntas, tá? Podem mandar as perguntas ao longo que as apresentações forem feitas. Reservaremos depois, ao final, um espaço para respostas e debates, ok? Então, não sei se a apresentação do Fabrice já pode começar a ser projetada. Yeah. The floor is yours. Obrigado, Marcus. I have a really hard time sitting still, so if it's okay, I'm going to move and buck sociological traditions and act like a geographer and use the space. So, hi everyone, Fabrice DeClerck with EAT Collective and with the Alliance Bioversity and CEAT. EAT has a particular affiliation of wanting to create spaces where science, policy, public sector and private sector engage together to try to understand how do we work on food system transitions and transformations. A big part, at least of the science work, is the EAT-Lancet Commission, which tries to provide the evidence base that then allows actors to engage, what we hope, with courage in what we might call a healthy, safe, and just food systems. So the main objective is healthy diets, accessible to all, produced, processed, distributed, and consumed fairly within planetary boundaries. Who does not subscribe to this in this room? Good. We're off to a good start. The second piece, next slide please, is the three dimensions that we try to provide evidence on. And here I think this notion of nexus becomes quite important. Can we talk about what is a healthy diet, feed? Can we talk about, oops, sorry, one slide back, let me see if, there we go, perfect. The second is care, and recognizing the deeply social dimension of food. And can we provide or propose social guardrails for food systems? And the third, protect. Recognizing that how we produce food, where we produce food, how much food we produce, what food we produce, has significant environmental impact. And as a group of scientists, the Commission is not just me. I just represent over 120 scientists who have been participating in this project with our first commission in 2019, and the second commission was produced in 2025. Jennifer Clapp, who was with us earlier, was part of this last commission, and also engaging with scientists from all around the world to see whether we can provide information on this.
Why do this? Because we're deeply concerned about the current state of food systems. More than half of the world's population, 4 billion people, are struggling in one way or another to access a healthy diet. That's 2 billion people who struggle with hunger and malnutrition, a number that had been declining for decades and now has been on the rise over the past 5 years consecutively, driven by COVID, conflict, and climate change. And Mustafa will talk about the increase of both of those. And another 2 billion people who are struggling to access healthy diets and struggling with diseases related to overweight and obesity. And we'll talk a bit about that as well. On the environment side, again, we'll talk about this, but we recognize that food is the #1 driver of planetary boundary transgressions. Yep, it is working. Great. So let's start with healthy diets. And I will click this more slowly and see if it works. There we go. So this is the first part of the evidence that we created, proposing what is a healthy diet. I'm going to be deeply unpopular in Brazil. So the Brazilians, if you want to close your eyes and your ears, maybe that will save me from some booing later on. But we proposed that a healthy diet is a diet. It's not working, thank you. A healthy diet is one where if you have your plate in front of you, it's about 50% fruits and vegetables, about 30% grains, moving to whole grains rather than refined grains. When you look at the fruits and vegetables, we're talking about 300 grams per day of vegetables, 200 grams per day of fruit, about 30% whole grains, and then much smaller proportions of animal source foods. And here, I prefer to use weekly values. So when we talk about animal source foods, we're talking about 250 grams per day of dairy, that's 0 to 500 grams per day of milk. If it's cheese or yogurt, yep, perfect. If it's cheese or yogurt, divide that by 10, so 0 to 50 grams per day of cheese. Then the piece that is challenging for many of us is the different sources of meat. So chicken, 0 to 420 grams per week. That's 2 to 3 servings per week of poultry. Beef, pork, or lamb, 0 to 200 grams per, push really hard, get angry. 0 to 200 grams per week. I think I've had 3 months' share of red meat over the past 3 days. So let's talk about that. Fish and shellfish, 0 to 700 grams per week. Eggs, 0 to 125 grams per week. How many of you are trying to eat something somewhere like this? How many of you are Brazilian? Okay, we have some inversion problems here. So this is a challenge, and we'll talk a bit about that challenge. When we talk about the reference EAT-Lancet diet, we're not talking about homogeneous, monolithic diet that we're imposing on people. This is about dietary diversity. It's about the proportions of foods distributed across these food groups, but the proportions within food groups are important. Moving towards a healthy diet would allow us to avert more than 15 million premature deaths per year. 15 million premature deaths per year. There are examples of healthy diets in countries that are closer to it around the world. Trying to keep me on my toes. Mediterranean regions in particular, India, parts of Asia and the basin. Latin America, I think, struggles. Colombia, where Bioversity CEAT is headquartered, is probably one of the worst cases. And then you see Argentina and Brazil also shining red. But this is 27% reduction in premature mortality if we can move towards a healthy diet. This is Brazil. This is data from the Institute of Health Monitoring and Evaluation, or the Global Burden of Disease Collaborative. And I want to celebrate something. So what you see in this table is the top 10 risks of premature mortality, death and disability combined, the 2013 value, the 2023 value. You see the change in rank. And then in the numbers on the far right is the change in daily adjusted life years. If you look at malnutrition, this was number 4 in 2013. It's number 6 in 2023. You've reduced your DALYs by 577. This is tremendous, and I think it's really worth celebrating the effort that the country has put into tackling and addressing malnutrition. But the part that I'm worried about is if you look at the number 1, high body mass index, and number 2, high blood pressure, and number 3, high fasting plasma glucose or diabetes, you have an increase that is equivalent to what you've been able to gain in terms of addressing malnutrition. So in Brazil, unfortunately, this data suggests that you've traded one health problem for another.
And this is not just Brazil. I don't want to pick on Brazil, it's just that we're here. But you see the same trend in many countries, including India, Nigeria, and other parts of the world. We see rapidly increasing crisis due to obesity in Brazil. You are now moving above the world average, and you will continue this trajectory and you will become the Latin American champion. And this is not about picking on people that are struggling with obesity or overweight, but recognizing that there's a systemic challenge in terms of how to ensure that people have access to healthy diets worldwide. People will tell me, yes, but Fabrice, this is our culture, and you can't, we need interventions that are adapted to our culture. And I think my question to you, particularly with a group of social scientists, is who defines culture? Why is this how we define culture? My culture, Belgian, is French fries, beers, and chocolates. But that culture is not one that's going to be conducive to either my individual health, public health, or planetary health. So how do we work with culture to think about what are the cultures that we want to be fostering, that we want to be developing? Why aren't we talking about Brazilians' tremendous diversity of fruits, nuts, and vegetables as a core part of Brazilian culture? How do we begin to build cultures that are about healthy consumption? When I walk through Porto Alegre, there's this fantastic advertisement with our new superstar, Yamin Lamal, for Coca-Cola. So how do we build a culture that is around healthy diets, healthy activities, healthy consumption, recognizing both the individual, the national, and the global imperative? Let's talk about the second part, environment. The second piece is the piece that I think is really near and dear to my heart. I'm an environmental scientist. I work very closely with Johan Rockström and the Planetary Boundaries team. And this notion of Anthropocene, which we've talked a bit about over the past 2 days, is one that deeply worries me. And I think the biggest challenge for me when we talk about Anthropocene, and particularly when we engage with the social sciences, which are deeply concerned about equity, justice, and fairness, and trade-offs that are often discussed between climate and what is a fair transition, is just the sheer magnitude of the environmental crisis that we're coming into right now. This is a figure that looks at global temperature going back 400,000 years in the Pleistocene into when humans developed, particularly in the Holocene. The planet warmed into what we considered an environment that was conducive to human development. And over the past almost 80 years now, we see that we've been shooting up into what is now a trajectory that is likely to be plus 3 degrees by 2070. Being able to bend the curve on climate requires planetary scale effort. Yet, as Mustafa again will talk about later on today, we are living in a socio-political environment where collaboration between countries, collaboration between communities is no longer the way that we progress. I do not see how we're going to be able to make progress and address this planetary scale challenge without greater collaboration, multilateralism, and significant increase in the amount of effort to make progress. So what we use as a reference frame when we talk about environment in EAT-Lancet is the planetary boundaries concept. And this is very simple. If you've ever gone to the doctor, you've had a blood exam, you receive the results, and they tell you whether your cholesterol levels, iron levels are above or below what they consider a safe space. This is the same thing for the planetary space. It uses the Holocene, that geological period of human development, and it asks what are the safe limits for 9 variables: climate, biodiversity, land, fresh water, pollution by nitrogen, phosphorus, ocean acidification, air pollution, ozone, and novel entities, pesticides, biocides, plastics, etc. What is the safe space for humanity? And the current assessment, as you see here, the safe space is the yellow in the middle, the outer edge of safe is the orange. You can see that currently 7 of the 9 planetary boundaries we assess to be outside of that safe space. So the question is, how do we as humanity come back within the safe space, not just for climate, but for all 9 of these planetary boundaries? The question that we asked ourselves with the Commission is, well, what's the contribution to food, to these boundaries? Food is 30% of climate change. It's 80% of biodiversity loss, and Brazil is often
described as ground zero for much of that loss, although in Europe we have lost it. And so I think we need to recognize that many parts of many high-income countries are much beyond the safe space for biodiversity. 40% of land, about 80% of freshwater change, 70% of pollution minus from phosphorus, a smaller portion of ocean acidification, aerosols, and ozone. So food, what foods we eat, how much we eat, where we produce them, how much we lose in waste, is the #1 driver of planetary boundary transgression. So the question is, how do we re-engage with the food system in a way that achieves the health outcomes that we need, as well as the environmental outcomes? I'll come back to that as well. The third piece of work from the Commission, this was led by Christina Hicks at Lancaster with a tremendous team of scientists. Jennifer Clapp was a key part of this chapter. Tried for the first time propose social guardrails for a just food system. And this is the newest piece of work, and I'd be quite keen to be challenged by you, get your reactions, hear from you in terms of whether you think we got this right or how you might propose that we adapt it for the 2030 Commission. We used a justice framework with 3 dimensions of justice: recognitional justice, whose identities, values, and cultures and experiences are acknowledged; representational justice, who has a voice in the decision-making process; and then distributional justice, who gets what, and how fairly are resources, risks, and benefits shared. I would add the third one, a conversation on how fairly are responsibilities shared. I don't think we talk enough about responsibilities. With that, we identified freedom and agency as overarching across all 3, but then also zoomed in on 9 variables that were tied to the right to decent work, the right to food, and the right to a healthy environment. And I'll go over those in the next couple of slides. The first one, in the right to a healthy diet, the 2 variables that we used are the affordable healthy diets, and then whether people have access to a healthy food environment. By our assessment, we find significant parts of the world where people are exposed to unhealthy food environments. And here we used access to sugar-sweetened beverages as our primary indicator. Second, the right to a healthy environment. Here we use 2 measures: non-toxic environments and safe climate. Here, looking at the results for people who would be exposed to high temperatures by 27, using climate model RCP 4.5, you can see that a majority of the world's population would be exposed to unsafe environments, particularly temperatures, if we continue on current trajectories with global warming. Third, the right to decent work, where we looked at living wages, particularly of people employed in the food sector, and meaningful representation. Here you have the one on inclusive governance or representation. And you can see significant proportions of food system workers who do not have access to representation. In the United States, where I grew up, many of those individuals not only don't have representation, they also are considered illegal, even though they are the foundation of food production. And finally, individual and collective agency, the freedom from corporate control as a key variable, civil and political freedoms as a second variable, and non-discrimination as a third. When we look at these across the different guardrails, what we find is significant portions of the global population that are below what we would call social foundations. So how do we work in transitions that bring us back within or under planetary boundaries while elevating social foundations? And you'll recognize some of Kate Raworth's thinking here as well, right? When she talks about the planetary donut within environmental limits and above social foundations as a major source of influence for this work. When I combine the social work that Christina and team led with the environmental work that Johan led, and we recognize that food is the #1 driver of both premature mortality, but also of transgression environmental limits, I think what I would like to discuss and hear from you is, how do we talk about the right to food without forgetting that we should be talking about the responsibility to a healthy diet? You know, those of us who are engaged in unhealthy overconsumption, particularly those who choose to engage in unhealthy overconsumption, are driving the environmental damages that are borne by others. And so how do we have a conversation that is, yes, of course everyone has the right to food, but we also have responsibility to ourselves as individuals, but also to society collectively to move towards healthy diets. The combined work from both the planetary boundaries, so this is the horizontal bar, unsafe above, safe below, with the social foundations, unmet versus met, suggests that only 1% of the world's population
lives in conditions where we would say social foundations are met, but consumption is within environmental limits. And so the paradox that we find is that as you increase the proportions of people that are above social foundations, those are the same populations which tend to then adopt consumption habits that are driving planetary boundary transgressions. How do we deal with this? What are some of the social contracts that we can develop for this? Let's move into some of the more positive work. So this is the more optimistic work. And I think that when I speak to people, they often say to me, Fabrice, healthy diets for everyone, that's ridiculous. How's that ever going to happen? It's not possible. We can't even think about how we might be able to achieve that. And what I think what we need to challenge ourselves on is recognizing that what's not possible is the current trajectory that we're on. That's what should not be possible, right? If we continue on today's current pathwards, it's 4% more land allocated to food. It's 33% more greenhouse gas emissions from food. It's 13% more fresh water use, 41% more nitrogen and phosphorus pollution. And that is outside of the planetary boundaries. And if you subscribe to the notion of planetary boundaries, the evidence suggests that that is not possible. So I think we need to change our narrative in terms of plausibility. In contrast, if we move towards healthy diets, if we reduce food loss and waste by 50%, if we're able to improve production practices with agroecological practices, we would be able to feed 9 billion people on 7% less land than today. And the biggest driver there is healthy diets. Right? The overconsumption of red meat is the biggest occupier of land. Moving towards healthy diets would allow this savings, would allow 20% reduction in greenhouse gas emissions compared to 2020, a significant reduction in freshwater use, and significant reduction in nitrogen and phosphorus pollution. That requires additional effort that we think can be managed through more circular production systems. It means a very different production system than today. And I think when I speak to ministers of agriculture and ministers of health, I ask, what would happen if your agricultural plan was co-designed with your minister of health? And this is what it might look like. It means that you would invest much less in livestock, so it's a 33% reduction in ruminant meat. It's a 24% reduction in non-ruminant meat. It's about smaller reduction in dairy. For the staple crops, about zero change in rice, maize, and wheat, mostly transitioning these grains from animal food to human foods or food for humans. It's a significant increase in vegetables, fruits, nuts, and legumes, 63%. How does a country like Brazil, which is often classified as a forest country, which has a huge diversity of fruits and nuts, how do we begin to see this as a potential opportunity rather than as a constraint? How do we work with the farming community to manage this transition in a way that is fair and just? And how do we recognize this, both as a global community, as a contribution not just to individual health, national health, but also planetary health, and how does it become part of what we would see as maybe a sustainable but also lucrative economically a plan for the country? An increase in fish and shellfish by 46%. How do we use these numbers when we engage with the World Trade Organization and ask them, are you anticipating these kinds of changes in global trade? And if you're not, has trade then become a barrier to sustainability and health? And how do we get those communities to begin to engage with these numbers, anticipate them, and prepare for them? The last part that I want to talk about is solutions and transformation. And I think that from the Commission's point of view, as a group of scientists, we feel quite strongly about being able to use evidence to talk about what is a healthy diet. There is good evidence from randomized controlled trials and other types of experiments that can help us understand what a healthy diet is. We feel quite confident in being able to define what is the risk associated with planetary boundary transgressions. We feel relatively confident about being able to propose social guardrails. But what becomes much more difficult for us, particularly as the biophysical scientists, is how does science engage in talking about transformation and solutions? And I think this is a topic that I'd love to have some conversation on. As a biophysical scientist, I'm able to say, if we want to achieve our goals, this is how quickly we need to move in terms of change in agricultural land use, in terms of emissions, in terms of sugar production, in terms of legume production, that increase. We can provide that data.
But then in defining which pathway, which trajectory, which solutions we engage really requires a different contract between science and society. And Alison Conto was talking about this in her presentation on Monday. We've worked with actors to define what we see as key solutions. But again, when we look at the scientific literature, there isn't much scientific literature on school meals. There isn't much literature on the kinds of technologies that might be conducive to this change. There isn't much literature that looks at the combined impacts of reducing advertising, food labels, increasing taxes. And so I think we feel much less confident in being able to talk about the context-specific, locally based solutions that allow us to act on change. When we think about healthy, safe, and just diets, I used to talk about an Oreo, 2 hard shells for healthy and sustainable, but since we've added just, I need a triangular food, and so now we have samosas, 3 hard boundaries that I think we cannot do much about. You as an individual need 2,400 calories per day. You need those calories to be within these food groups in order to be healthy. So that's where evidence, I think, helps us to understand what risks we take. But what we fill the samosa with, I think that's the part that's a social decision. That filling, that soft, creamy part, that malleable part, that's the choice space that I think we need to begin to work much more closely on. So what we've been trying to do at EAT is to see how we can improve the efficiency of science, policy, society interfaces. What are the spaces that we can create that allow science to not just lecture and speak to frontline actors, but really engage with countries, with cities, with farmers, with consumers, with healthcare professionals, to understand what are their ambitions, help them understand how to interpret and translate the guardrails we propose, but more importantly, to understand what are the solutions that these frontline actors want to be able to implement, and what are the barriers that are stopping them from being able to make those interventions. Can we understand what the controversies are? Another word that Alison used on Monday. And rather than running away from trade-offs and controversies, run towards them and address them, recognizing by doing so, this is how we uncover the synergies and unlock pathways forward. So much of our current work at EAT has been working with these communities. Rather than writing a summary for policymakers like IPCC and IPBES does, we wrote a summary for and with policymakers, and I'm really glad that Lillian and her team participated in that, where they began to input what solutions they find important, began to describe the challenges and opportunities of implementation, where we can now begin to build learning environments across countries, across food system actors, and where we can begin by iterating on this on an annual basis, challenge ourselves with what's not working, what is no longer a priority, what are new priorities, and really begin to both engage with, document, learn from, and amplify and accelerate a change towards healthy, safe, and just food systems. So what I'd like to leave you with today is that what we find as a commission is that food systems cannot be just without ensuring the planetary health diet is affordable, accessible to all, and without substantially reducing transgression of planetary boundaries. But what we also find, and I think this is what is important, particularly with this group, is recognizing that justice is a similar precondition to overcome barriers that currently impede transform change. And that justice, therefore, is not only an outcome of transformation, but a key means to that progress. Looking forward to the conversations, and thank you for your time, Marcus. Thank you, Fabrice. Obrigado, Fabrice, pela sua excelente apresentação. Thank you for your excellent presentation and intriguing, bringing thoughts and proposals for the audience. Well, Mustafa, the floor is yours. I would like to first thank the organizers of this event. I was the organizer of the 2016 IRSA Congress, and I know how difficult it is. This was an amazing organization. I really like to congratulate my friends for a wonderful hospitality and organization. And so I wish I could speak Portuguese, but at least I can say muito obrigado. I was here in
in Porto Alegre in 2001 for the World Social Forum. And at the World Social Forum, we were very excited, very hopeful, and we had some dreams. I'm here 25 years later, and I'm afraid I cannot say I have those dreams anymore. The reality sinks, and it is not a bright story I'd like to tell you today. We have completed the first quarter of the 25th century. During this period, concerns about the sustainability of the agriculture and food system and the resilience of the global capitalism have continued to increase. On the one hand, we worry about feeding 9 billion people by 2050. On the other hand, we are aware of the fact that we are reaching the limits of water, arable land, forests, and energy resources. The relative optimism about our past progress is giving way to pessimism. The efficiency, productivity, and prosperity brought about by the Industrial Revolution and scientific and technological innovations once gave many people great confidence. But when we see the consequences of some of these achievements for the environment and biodiversity, when we learn how the food we eat threatens our health, and when we understand how this climate crisis, natural disasters, wars, rising unemployment, poverty, and inequalities threaten our future, that confidence turns into anxiety. Likewise, we moved from an optimism of established, rule-based international order to the pessimism of kind of hyper-imperialism, and losing many of our past achievements for the rights of labor, women, indigenous peoples, and minorities. The establishment of the United Nations, the adoption of universal human rights, and the aspiration of a world living in just and equitable peace were followed by cuts in social programs and increasing funding for wars, policing, surveillance, and new prisons. When we watch politicians who keep saying lies without blinking their eyes, corporate oligarchs who worry only about their bottom line, judges, journalists, and academics afraid to tell the truth, money and force replace votes, when bullying replaces international diplomacy, we get very concerned about our future. Gatherings like the IRSA SOBER Congress are vital for speaking about our problems, seeking solutions, and bringing hope to those people who have lost it. Uncertainties are typical of crises. Our panel focuses on the impacts of conflicts and uncertainties on food and nutritional security. And a crisis is an event or period that leads to a critical turning point, an unstable, dangerous situation affecting an individual, a group, or the whole society. Crises are not unexpected events, nor can they be reduced to simple market fluctuations or conspiracy theories. Their causes of crises are generally systemic and structural. A food crisis occurs when rates of acute food insecurity and malnutrition rise sharply at local or national level due to the failure of structural and institutional mechanisms for food provisioning. Poverty, lack of access to means of production,
economic and financial downturns, extreme weather events, natural disasters, conflicts, epidemics, drought, famine, and disruptions to global and regional supply chains are among the causes of food crisis. Social inequalities compound this situation by preventing the poor and oppressed from accessing basic life necessities in modern society. These are food, housing, health, education, transportation, and this happens before any crisis hits. A food crisis does not create this vulnerability. It exposes and deepens one that already exists. Today, I would like to talk about three forms of crisis we went through in the first quarter of the 21st century. I will call the first one is the accumulation crisis. The second one is a hegemonic crisis. It still is continuing. And the third one is the legitimacy crisis, which is the consequences of the first two. The first quarter of the 21st century has been an era of one crisis after another. We had a series of financial crises, 2002, 2007 and 8, 2020, 2024. Now we are going through another one, 2026. And this list does not even include regional or country-specific crises that destroyed Venezuelan economy, that destroyed Argentina, that destroyed Russia, that keeps destroying everywhere, in Lebanon, elsewhere. We had a pandemic. Millions of people died. We don't even know what happened during that pandemic. We had man-made famines, climatic and natural disasters that destroyed lives and livelihoods of millions of people and worsened economic conditions. As neoliberalism has made the rich even richer, the gap between the rich and the poor has widened further. According to 2026 World Inequality Report, the top 1 people in 100,000, which is fewer than 60,000 multi-billionaires, hold more than 3 times the total wealth of the bottom 50% of humanity. Imagine this number. The global report on food crisis in 2026 found that 266 million people across 47 food crisis countries and territories faced high levels of acute food insecurity, primarily due to the war and civil conflict. Acute hunger has roughly doubled over the past decade between 2016 and 2025. Wars and civil wars destroyed the lives and livelihoods of people, disrupted global trade and supply chains, denied access to land, raised food prices, and worsened conditions of food security. UNHCR estimated that by the end of 2025, there were 118 million displaced peoples around the world. Despite international humanitarian law recognizing access to food as a fundamental human right and issue, and its violation during an armed conflict as a war crime, we still experience use of food as a weapon. Blockades, embargoes, what I will call hybrid warfare, all kinds of hybrid warfare with sanctions, asset seizures,
lawfare, information and narrative control, or even kidnapping presidents from their beds are being implemented without any impunity or any concern globally. We are just watching. We have seen a genocide happening in front of our eyes in Gaza, and I'm saying this with a little bit of embarrassment, coming from one part of the world that experienced the first genocide of the 20th century. Now I'm witnessing, and in my country, there are people still wondering if it was real, what happened to the Armenians. And I'm watching what is happening to the Palestinians. And the world is watching like the rest of us. And now, the embargoes, blockades are choking Cuba because an empire doesn't agree with their politics and policies. That's simple. Billions of dollars that could have been used to save lives and poverty, fund healthcare, education, and housing, or support rural and international development, were instead wasted on unending wars, weapons, and bombs. According to 2021 report by Brown University's Watson Institute, the cost to the US alone of the 20 years of war following September 11 was estimated at $8 trillion. And these wars, this number doesn't calculate what the cost of these wars on Afghanistan economy, on Syria, on Libya, on Palestine, on Iraq, and on the rest of Africa after destruction of Libya. Because many of the people who were getting their livelihoods as migrant workers can no longer go to Libya, except in an attempt to escape to European Union and die in their voyage in the Mediterranean Sea. These wars caused nearly 1 million direct deaths in 20 years and 5 million indirect deaths, according to the Brown University's Watson Institute. On August 22nd last year, the Famine Review Committee of the UN determined a famine was occurring in Gaza. Famine is described as a catastrophe. The genocide we are witnessing in Gaza shows that basic human rights can be violated and that these are deliberately ignored by states and institutions that have long championed their universality. The silence of global leadership is not failing Palestinians, but also a sign of legitimizing hunger as a weapon and denial of the right to food as a fundamental human right. It's a threat to all vulnerable people everywhere. The first crisis I like to talk then is related to this, is the accumulation crisis. Crises are not new to capitalist economies. The Great Depression of the 1929, the oil and financial crisis of 1973-74 were among the examples we often recall. Observers in the political economy tradition have argued that structural and periodic crises are not endemic to capitalism. Often, the solutions adopted in response would be identified as the source of a new crisis. The New Deal and the welfare state model were responses to the Great Depression of the 1930s. Neoliberal globalism emerged in the second
half of the 1970s to deal with the crisis of the welfare state and the forest accumulation. And now, today, we are dealing with the crisis of neoliberal globalism. Harriet Friedman and Philip McMichael analyze food regimes not as fixed natural orders, but as historically changing products of capitalist accumulation process and hegemonic power structures. They see every food regime with unique patterns of production, trade, and consumption. Following Karl Polanyi, food regime theory views the gaps between the collapse of one regime and the establishment of another as a transition period during which social struggles intensify and new ideas, new discourses emerge. Like the examples of food sovereignty and agroecology emerging in late 1990s, early 2000s as a response to neoliberalism. The crisis of accumulation is related to the crisis of hegemony. As the Cold War ended in the 1990s, the shift of industry to the periphery began to threaten the global hegemony of the United States. While military interventions strengthened specific sectors of the economy, external debt continued to rise. Today, with its external debt approaching to $39.5 trillion, the interest rate is about $1 trillion a year. The US is world's most indebted country. In the prison notebooks, Antonio Gramsci referred to the transition period between two hegemonic eras in the capitalist world system and interregnum. He says, the crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born. In this interregnum, a great variety of morbid symptoms appear. Historians may call the first half of the 21st century an interregnum, as it marked the deepening crisis of the post-World War II hegemony of Pax Americana and the challenges it faced from European Union and BRICS plus states, especially China. I see the recent US interventions in Gaza, Panama Canal, Venezuela, Greenland, and Iran related to these hegemonic struggles rather than the president's personal temperament. The European Union, India, and European Union Mercosur trade agreements can likewise be seen as part of this new positioning for world dominance among the European Union, the US, and BRICS plus. The third crisis I will talk is the crisis of legitimacy. This environment of double standards and hyper-imperialism has destroyed people's trust in international organizations, the legal system, the rules-based international order, the hope for a better world, democracy, and peace. The new restrictions imposed on population movements, anti-immigrant rhetoric, demonizing of refugees, and rising poverty threaten the political stability of many nation-states that emerged in the post-World War II era or turned them into concentration camps for the despondent. Many countries like Pakistan and Turkey and Albania and Libya and Kenya are almost like concentration camps. Millions of refugees from Syria, from Iraq, from Afghanistan, and Western powers keep paying these countries as long as they keep them in their own country, as long as they do not move elsewhere.
The World Social Report 2025 sounded an alarm about the global social crisis, arguing that a rising tide of insecurity, inequality, and distrust is fracturing communities worldwide and eroding the foundations of global stability. This report warned that trust in institutions has declined to alarming levels, with more than half of the global population having little confidence in their governments or in one another. This, the report says, indicates a systemic breakdown in social cohesion. As sociologists, we know the meaning of it, as we understand when the social solidarity, social cohesion breaks. In 2025, FAO reported that an estimated 673 million people experienced chronic hunger in 2023 and 2024. Millions of unemployed, landless, poor, and displaced people live with chronic diseases because of unhealthy diets, as Fabrice summarized. While millions are hungry, 30% of the food produced is lost or wasted. The most profitable areas of the food system, chocolate, confectionery, soda drinks, snacks, and fast food, are literally waste economies. The modern food system neglects human health for profit, destroys produce that fails cosmetic standards, fills oceans with microplastics through packaging, and destroys tropical rainforests and natural biodiversity to turn oil seeds and grains into animal feed or biofuels. Environmental pollution caused by modern agriculture, livestock and fisheries enterprises, and by long supply chains poses serious threats to human, animal, and environmental health. Soil, water, and air pollution are at their highest levels. Producing more requires more fuel, more chemicals, and more poison. Global oligopolies reduce the bargaining power of small producers and developing countries. I'll give you one example from Canada. 95% of beef processing in Canada is handled by 3 plants owned by 2 companies, Cargill and JBS. JBS is a Brazilian transnational, and Cargill is an American transnational. 95% of beef processing and exports are controlled by only these 2 transnational companies. Given the potential effects of climate change, armed conflict, inflation, unemployment, financial crisis, and poor global leadership, we may expect global food security conditions to deteriorate further in the coming decades. The convergence of 3 crises, the crisis of accumulation, the crisis of hegemony, and the crisis of legitimacy, explains the uncertainties and confusion we are going through during the first quarter of the 21st century. This is a transition period between 2 hegemonic orders. It's a turbulent period. Although crises are often associated with negative outcomes, they can also be periods of change and new beginnings. They are also the best times to reflect on why we are here and to learn from our past mistakes. The crisis we are experiencing is also a final warning. It's a call to question the problems we face and the development models we have pursued. It's impossible to build a just, healthy, and sustainable civilization without questioning rising social inequality, environmental pollution, distorted urbanization,
unplanned growth, a wasteful consumer economy, and oppressive regimes that leave us without any choice. I finish with another saying from Antonio Gramsci. We need the pessimism of the intellect and optimism of the will. We must prevail. We have no other solution. Thank you very much. Thank you, Mustafa. Very interesting, this presentation of the three crises. Muito interessante essas interpretações aqui das três crises principais e os desafios que nós temos de superação disso. Quero lembrar aos que estão aqui presentes, vocês podem encaminhar perguntas, fazendo a leitura no QR Code. Tá? Teremos tempo aqui, acredito, para responder pelo menos a maioria delas. Então, Lilian, por favor, fique à vontade. Bom dia. Good morning. I will speak in Portuguese, so if you need the interpretation, put your phones now. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, Marcos. Eu não trouxe uma apresentação, eu vou falar daqui só para facilitar. Queria agradecer à SOBER o convite, à SOBER e ao IRSA o convite para que a gente pudesse estar aqui hoje participando dessa mesa. Para quem não me conhece, eu sou Lilian Rural, sou atualmente secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social do Governo do Brasil. E sou socióloga também e servidora pública federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão pública. Eu, desse lugar aí que eu ocupo atualmente, né, queria fazer algumas reflexões aqui e agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com o Fabrice. A gente vem conversando algumas vezes aí há algum tempo, né, especialmente desde esse último relatório, o EAT-Lancet, e também com o professor Mustafa. Muito obrigada por poder partilhar esse espaço aqui com vocês hoje. E, Marcos, muito obrigada aí por ter nos incluído nesse diálogo. Bom, eu queria falar um pouco desde a perspectiva brasileira e como é que a gente vem, ao longo dos últimos 20 e poucos anos, principalmente, construindo e consolidando um campo de atuação da agenda de segurança alimentar e nutricional e conformando e configurando no dia a dia esse modelo bastante brasileiro de segurança alimentar e nutricional que a gente vem construindo, fazendo e falando, né? Acho que aqui no Brasil é importante a gente, nessa construção, né, lembrar que a gente teve a oportunidade de ter tido o Josué de Castro lá há muito tempo atrás, né, mostrando para o Brasil, mas principalmente para o mundo, né, que a fome não é um resultado natural ou climático, mas é o resultado de desigualdades sociais e políticas e uma escolha, né, principalmente uma escolha política que vinha sendo feita há tantos anos e foi sendo feita ao longo de muitas décadas, né, no Brasil e no mundo. A partir desse reconhecimento, né, nessa trajetória mais recente, nós tivemos aqui no Brasil, desde a nossa última Constituição, a oportunidade de construção de um caminho para enfrentamento das desigualdades e, consequentemente, da fome e da pobreza, criando e viabilizando a implementação de políticas públicas e políticas públicas robustas, sólidas. Essa ideia de políticas públicas, né, veio com muita força na nossa Constituição Federal de 1988 e abriu o caminho para que a gente pudesse, por exemplo, construir sistemas públicos de políticas como Sistema Único de Saúde, Sistema de Seguridade Social, função social da propriedade, trazer o salário mínimo, né, como uma questão vinculante importante, a universalização da educação gratuita e a proteção social, principalmente, né? Então, acho que a gente abre ali, nesse período mais recente da Constituição, um caminho para que o Estado brasileiro pudesse se conformar para
construir e implementar políticas públicas de uma forma geral, em diversos setores, e começar a construir um caminho para que nós pudéssemos trazer a fome, o enfrentamento da fome e a segurança alimentar e nutricional para o centro da agenda, né? Nós só tivemos na nossa Constituição, embora essa nossa Constituição de 88 ela traga os direitos sociais, né, como direitos importantes e abre esse caminho para as políticas públicas, nós só tivemos o direito humano à alimentação adequada, que é o direito que efetivamente nos orienta na segurança alimentar e nutricional, introduzido na nossa Constituição em 2010, com a aprovação de uma emenda constitucional. Ele não é original, né, da nossa Constituição de 88, ele entra só em 2010, e ele entra na nossa Constituição a partir dessa caminhada de introdução da questão da fome na agenda pública brasileira, na agenda política brasileira mais recente, principalmente a partir da criação e da implementação da estratégia Fome Zero em 2003. Eu sei que ontem teve uma mesa aqui na SOBER sobre os 25 anos do Fome Zero, né, da primeiro lançamento da estratégia Fome Zero, e efetivamente, né, acho que a gente pode dizer que a entrada em 2003 da estratégia Fome Zero como a principal agenda, né, de programa de governo e de implementação do governo Lula, ela deu centralidade e prioridade para a questão da fome dentro da agenda pública brasileira e trouxe a oportunidade de construção de um novo ciclo de políticas públicas ligadas à temática da segurança alimentar e nutricional, e nos oportunizou a construção dessa caminhada da segurança alimentar e nutricional, como a gente vem implementando desde então e trabalhando, né, desde então, com a criação de diversas políticas específicas, né, como compras públicas de alimentos, acesso à água, agendas de inclusão social e produtiva, fortalecimento da agricultura familiar e tudo que isso implica, né, em termos de política pública. Mas eu acho que o principal que a gente precisa chamar a atenção é que foi com o Fome Zero que a gente teve, né, essa oportunidade de trazer a questão da fome para dentro do Estado e para a construção desse modelo de segurança alimentar e nutricional que explicita que a questão da fome ela não é só uma questão da produção de alimentos, mas ela principalmente aqui no Brasil, né, mas também em muitos outros lugares, uma questão ligada ao acesso aos alimentos, à distribuição, ao abastecimento, ao consumo. E essa é uma compreensão mais ampla, né, que hoje a gente trabalha nessa perspectiva dos sistemas alimentares e que viabilizou e vem viabilizando a criação de políticas públicas e programas importantes no Brasil e que vem contribuindo essencialmente para a redução da fome e para que nós tenhamos essa oportunidade, né, de trabalho com a agenda de acesso, né? Programas de transferência de renda, por exemplo, né, como o nosso famoso programa Bolsa Família, incremento de recursos para alimentação escolar, implementação de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como bancos de alimentos, cozinhas, restaurantes, enfim, ações de acesso que vêm ao longo dos anos ganhando espaço e mostrando que produção é só um pedaço dessa agenda que a gente precisa considerar. E nessa caminhada, eu queria destacar aqui que nós fomos construindo uma institucionalidade da segurança alimentar e nutricional, né? Uma institucionalidade que compreende também participação social, mas principalmente, né, um modelo de governança das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional que nos permitiu chegar até aqui. Nós tivemos, né, originalmente, lá em 2003, junto com a implementação do Fome Zero, a recriação do CONSEA, né, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Depois, em 2006, nós tivemos a criação da Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que criou o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, e que foi essencial para que nós pudéssemos seguir nessa trajetória e nessa caminhada.
que nos levou, inclusive, depois, em 2014, a sair do mapa da fome da FAO pela primeira vez e vem sendo implementada e desenvolvida para que nós possamos trabalhar essa agenda de promoção da segurança alimentar e nutricional dentro do Estado brasileiro. Depois que saímos do mapa da fome pela primeira vez, retornamos ao mapa da fome, né, no final dos anos do final dos anos 2010, aí, início dos 2020, de 2020, a partir desse período 2019 e 2022, e para nós ficou muito claro que o conjunto das políticas públicas e do arcabouço institucional da segurança alimentar e nutricional, eles são efetivos e são importantes para assegurar a superação da fome. Por que a gente saiu do mapa, voltou ao mapa da fome depois de ter saído dele? Porque houve um descuido completo, né, e uma negligência do Estado brasileiro em relação a essa agenda e a esse modelo de governança que se mostra bastante bem sucedido por conseguir fazer, por exemplo, Fabrice, isso que você chama a atenção para a gente aqui, que áreas diferentes consigam se conversar e consigam olhar para o desenho e a implementação das suas políticas públicas, né? A gente não pode falar de produção sem olhar para a saúde, né? A gente não pode falar que é isso que você chama atenção para a gente, né? A gente não pode falar de produção sem falar de meio ambiente ou de regularização territorial, fundiária, enfim. Então, tem questões aí que esse arcabouço de segurança alimentar e nutricional, esse modelo que a gente vem trabalhando e vem desenvolvendo, nos permite e nos possibilita, ao conseguir criar espaços efetivos de coordenação da agenda pública dentro do Estado e com a participação efetiva da sociedade civil, tendo sempre como objetivo o fortalecimento de políticas públicas estruturantes voltadas à realização do direito humano à alimentação adequada, que é o nosso guia MOR, né? Nós temos uma pesquisa brasileira aqui de insegurança alimentar e nutricional que vem nos mostrando uma melhora significativa do nível de insegurança alimentar e nutricional perdão, uma melhoria significativa da segurança alimentar e nutricional e a redução da insegurança alimentar e nutricional só nesse período recente, desde que nós, retornando ao governo, conseguimos retomar essa governança da segurança alimentar e nutricional que foi prevista lá atrás, que vem sendo construída e que voltou a ser implementada com esse modelo de coordenação governamental, de diálogos, de participação social efetiva, transparência, né, e priorização de programas, agendas e ações relacionados ao combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional. Só entre 2023 e 2024, nós tivemos mais de 26 milhões de pessoas que deixaram a condição de insegurança alimentar grave no Brasil. Quer dizer, isso nos mostra que esse é um caminho, né, importante e que deve ser perseguido. Ontem nós tivemos a divulgação do novo relatório da FAO sobre segurança alimentar no mundo, né, o SOF, e nós pudemos ver o Brasil ainda fora do mapa da fome, né, seguindo fora do mapa da fome, e pudemos ver também os indicadores de prevalência de insegurança alimentar grave evoluindo, né? Nós conseguimos reduzir a insegurança alimentar severa, né, de acordo com o que está publicado no SOF, a 0,6%, que é o menor patamar da série histórica que considera o Brasil, né? Então, para a gente, isso mostra que é uma trajetória importante e que deixa aprendizados desses últimos anos, né, confirmando que, para a gente sair do mapa da fome, e tão importante quanto permanecer fora desse mapa da fome, depende de um conjunto permanente de políticas públicas robustas, estruturadas e coordenadas, que tenham como público prioritário a nossa população mais vulnerável, que tenham uma ampla participação social e um ambiente democrático garantido.
acho que esse é um ponto de partida importante, né? E lembrar que superar a fome ele é um começo, né? É o começo de uma outra trajetória que nos mostra o desafio de desenhar e implementar políticas públicas que promovam sistemas alimentares sustentáveis e que assegurem o acesso à alimentação adequada, ainda mais nesse contexto de novos desafios, como os que a gente tem vivido aí nesse período recente, com a crise climática, com a perda da biodiversidade e outros que vêm afetando diretamente essa capacidade dos sistemas alimentares de garantirem o acesso regular e equitativo à alimentação adequada, impactando de forma bastante desproporcional as populações mais vulnerabilizadas, aqui no caso do Brasil, os povos indígenas, comunidades tradicionais, comunidades urbanas periféricas e sempre, né, essas populações que a gente tem chamado de mais vulnerabilizadas. Nós temos bastante clareza que o próprio sistema alimentar, em âmbito global, contribui muito para que essas crises venham sendo agravadas, e isso, para a gente, reforça a necessidade de uma transformação da produção, do abastecimento, do consumo, incluindo, inclusive, as perdas e o desperdício de alimentos, como chama a atenção o professor Mustafa. Um dos efeitos, né, que nós temos sentido, toda a população brasileira, principalmente, mas em muitos outros lugares do mundo, vem sentindo, está refletida no preço dos alimentos, né, comprometendo muitas vezes a capacidade das pessoas de arcarem com os custos de uma alimentação saudável. Então, além da questão climática, a flutuação dos custos de produção, os conflitos geopolíticos e o grande poder de mercado das grandes exportadoras de alimentos guardam uma relação importante com essa questão dos preços dos alimentos, né? Não é uma causa única, mas é um assunto importante com o qual a gente precisa se deparar, se debruçar e trabalhar no dia a dia. Nesse mesmo relatório que a FAO lançou ontem, e que eu mencionei agora há pouco, do SOF, nós tivemos a estimativa de $4,89, considerando paridade de poder de compra, por pessoa por dia, o preço de uma dieta saudável no Brasil. É bastante, mas ainda é um valor abaixo da média da América do Sul e da América Latina e Caribe. Quer dizer, há políticas públicas, apesar do preço dos alimentos impactar no nosso dia a dia, há políticas públicas que vêm incidindo para que nós ainda tenhamos uma situação melhor dentro da nossa região. E tem muitas políticas, né, que vêm sendo implementadas para isso, e eu queria exemplificar, dentro do possível, algumas políticas que a gente vem construindo e vem implementando para o enfrentamento das mudanças climáticas, das incertezas e desse cenário desafiador que se coloca para que nós possamos efetivamente ter a promoção da alimentação adequada e saudável, a garantia do direito humano à alimentação adequada. Eu queria primeiro trazer um exemplo aqui que nós lançamos no ano passado, durante a COP30 em Belém, do nosso marco de referência para sistemas alimentares e clima para políticas públicas. Ele vai ser apresentado em detalhe hoje em uma das sessões pela nossa diretora Patrícia Gentil, que está aqui, e quem tiver interesse pode ir lá conferir. Mas o marco de referência de sistemas alimentares e clima para políticas públicas foi construído de forma participativa e intersetorial, com esse objetivo de nos ajudar a compreender as múltiplas relações entre produção, abastecimento, consumo, saúde, meio ambiente, clima e justiça social, orientando a atuação do Estado brasileiro e as políticas públicas a partir dos princípios dos direitos humanos, da justiça climática e entre outros. Ele nos oferece uma visão sistêmica sobre os desafios que estão postos para que nós possamos trabalhar políticas públicas mais efetivas diante dessas mudanças climáticas, né, relacionadas aos sistemas alimentares, e ele nos oferece uma visão sistêmica sobre os desafios que estão postos e propõe caminhos e recomendações para a transformação dos sistemas alimentares brasileiros,
com destaque para a importância de uma governança democrática integrada, como a que a gente vem implementando, com articulação intersetorial, participação social e cooperação também internacional. Além do marco de referência de sistemas alimentares e clima, que eu não posso explicar muito aqui, mas que traz a agroecologia como grande destaque, um dos caminhos importantes, né, para que nós consigamos ter sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, resilientes e justos, nós também elaboramos um plano clima específico para as ações de segurança alimentar e nutricional, a partir dos riscos climáticos, né, e a forma como eles vêm impactando nos preços, na disponibilidade de alimentos e na escassez de água. Tem alguns programas que a gente vem prevendo, né, implementar dentro do plano clima, adaptação do ramo de adaptação do plano clima para a segurança alimentar e nutricional. Como exemplo, eu trago aqui o programa de Sistemas, que é um exemplo de ação que dialoga bastante fortemente com a adaptação e resiliência aos eventos climáticos extremos já em curso. É um programa que a gente vem implementando há 20 e poucos anos, iniciou na região semiárida brasileira e tem mais de 1.300.000 famílias atendidas, e a gente vem expandindo para outras regiões do país, como a Amazônia e o Rio Grande do Sul, procurando encontrar os caminhos para a garantia do bem-estar, segurança alimentar e nutricional e segurança hídrica para quem mais precisa e vinha sendo deixado para trás, né? Então, tem programas que fazem muita diferença para que a gente possa, como Estado brasileiro, ter efetividade da garantia da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada, principalmente a essas populações vulnerabilizadas por diferentes formas, né? Seja pela renda, seja pelo clima. Ainda, eu queria destacar aqui uma iniciativa mais recente que nós fizemos, que foi a atualização da Cesta Básica de Alimentos, que foi atualizada em 2024. Nós, por meio de um decreto, criamos uma nova Cesta Básica de Alimentos, composta por alimentos in natura e minimamente processados, alimentos da sociobiodiversidade brasileira e produzidos de forma mais sustentável, excluindo os ultraprocessados, com o objetivo de alinhar políticas públicas de produção, abastecimento e consumo, promovendo ambientes alimentares mais saudáveis. A partir da publicação da nova Cesta Básica de Alimentos, nós tivemos alguns impactos importantes, principalmente no campo tributário, né, com a reforma tributária, que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Nós temos os alimentos os alimentos principais, né, os alimentos essenciais da nossa nova Cesta Básica, passam a ter alíquota zero ou reduzida, enquanto os ultraprocessados, com exceções, né, cai lá por conta dos lobbies e da atividade política aí que acontece no mundo todo, permanecem com alíquota padrão, e a gente começa aí, pela primeira vez, né, com uma tributação de imposto seletivo com bebidas açucaradas, né? Quer dizer, a gente começa uma caminhada também, né, do ponto de vista regulatório, importante para a agenda de alimentação em torno de uma cesta básica de alimentos. E essa nova cesta básica de alimentos, além dessa efetividade relacionada ao campo tributário, né, que agora vai começar, a partir de 2027, a produzir efeitos, ela vem orientando ações, políticas e programas relacionados à produção, ao abastecimento e ao consumo de alimentos, sempre com base no nosso dos nossos guias alimentares para a população brasileira, que são também um ponto de virada importante aqui na trajetória brasileira de consolidação desse campo da segurança alimentar e nutricional, porque os guias alimentares nos mostram exatamente o caminho que a gente precisa seguir para que nós tenhamos uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira em geral, né? E reconhecendo as especificidades do nosso país, as diferentes regiões, os hábitos alimentares, as culturas alimentares, e mostrando um pouco da caminhada que precisa ser seguida, e é isso que a gente vem perseguindo em todas as nossas ações, né, inclusive na criação da nossa nova cesta básica.
mas, andando mais um pouquinho, né, eu queria trazer também, considerando esse campo, né, que a gente vem trabalhando, o desafio mais recente que vem sendo posto para a gente, que é o de promover a segurança alimentar e nutricional nas cidades brasileiras, onde vive mais de 85% da nossa população, e que, onde nós ainda temos muita dificuldade para garantir que as pessoas tenham acesso permanente e regular a alimentos seguros, saudáveis, adequados, baseados em práticas produtivas mais sustentáveis e que preservem os recursos naturais e a biodiversidade do planeta. Nós desenvolvemos, mais recentemente, com a urgência, né, que esse tema da urbanização e da insegurança alimentar no ambiente urbano vinha trazendo, nós desenvolvemos, dentro do nosso modelo de governança da segurança alimentar e nutricional brasileiro, uma estratégia que se chama Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades, apelidado de Alimenta Cidades, e que vem nos abrindo um caminho para trabalhar em cada uma das cidades, principalmente nas grandes cidades brasileiras, os sistemas alimentares urbanos, a segurança alimentar e nutricional ou agenda de alimentação com alguma centralidade. Nós estamos trabalhando essa estratégia em mais de 1.000 municípios, né? Começamos com um bloco menor de municípios, estamos avançando agora para mais de 1.000 municípios, e uma parte deles aqui no Rio Grande do Sul, em função do desastre climático que aconteceu em 2024, a ideia da estratégia Alimenta Cidades é contribuir para um planejamento integrado e a coordenação intersetorial de ações relacionadas à alimentação no ambiente urbano, e também para que nós possamos fortalecer a perspectiva do direito à cidade e do direito humano à alimentação adequada, reduzindo as iniquidades sociais. Essa estratégia tem conseguido trazer para a agenda pública municipal a ideia dos sistemas alimentares, de olhar a alimentação de uma forma sistêmica, que é bastante importante, de trazer centralidade para esse tema em cada um dos municípios que trabalham conosco, né? Aqui, no caso do Rio Grande do Sul, acho que a gente vai ter bons exemplos, tem o apoio aqui da universidade para que a gente possa trabalhar com os municípios que foram muito afetados, né, com o desastre, o desastre climático de 2024, e olhar como é que, dentro dessas condições, a agenda de alimentação precisa e pode ser trabalhada para que a gente possa ter a segurança alimentar garantida naquele território. Bom, ainda tem algumas estratégias intersetoriais que esse nosso modelo de governança nos permite fazer, né, e nós elaboramos recentemente, como uma estratégia intersetorial de perda e desperdício de alimentos no Brasil, que o Marcos, inclusive, faz parte, né, do nosso grupo desde a primeira estratégia e da coordenação desse grupo. Também instituímos uma estratégia nacional de prevenção da obesidade no âmbito do governo brasileiro, que foi construída dentro da nossa Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, com a participação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tentando olhar para isso que o Fabrice trouxe para a gente também, né, que é o fenômeno do sobrepeso e obesidade, que aqui no Brasil hoje a gente já tem, né, 61,4% dos adultos nas capitais acima do peso, com a perspectiva de a gente chegar até quase 70% da população com sobrepeso ou obesidade em 2030, se a gente não conseguir fazer essa reversão. Enfim, esse problema, né, do sobrepeso e obesidade, ele não é só brasileiro, mas ele vem se tornando, né, um problema muito forte aqui no Brasil, e a gente tem procurado caracterizá-lo como um problema social e um problema de desigualdade, né? Ele vem crescendo, principalmente entre as mulheres mais pobres e as populações negras e indígenas, com crianças pequenas já apresentando taxas altas de consumo de ultraprocessados e comprometendo a saúde das próximas gerações. Visando enfrentar, né, esse problema e outros que a gente vem encontrando, nós temos executado algumas ações de promoção da alimentação saudável nas escolas, olhando para o ambiente escolar e procurando construir
legislações, programas e políticas que possam transformar alguns territórios, como as escolas, em ambientes livres de ultraprocessados e ambientes promotores de hábitos e práticas saudáveis. Enfim, tem outros programas que a gente tem feito para considerar, né, as mudanças climáticas, como direcionar recursos de compras públicas do Programa de Aquisição de Alimentos específicos para compra e doação de alimentos dentro de territórios indígenas e quilombolas, tentando fortalecer a capacidade e a autonomia produtiva dessas populações, respeitando seus hábitos alimentares, resgatando os hábitos alimentares de quem vinha ficando para trás. Tudo isso é bastante importante, e eu começo a concluir aqui, que eu já sei que meu tempo acabou, Marcos, mas eu queria chamar a atenção que tem alguns desafios importantes que seguem sendo grandes e complexos e que precisam ser enfrentados da nossa parte, né? Nós temos desigualdades estruturais, concentração de poder econômico, influência corporativa sobre cadeias produtivas, mercados, publicidade e ambientes alimentares, que têm ficado muito claros, e quanto mais a gente trabalha e implementa determinadas políticas, mais eles aparecem, né? Para nós, transformar os sistemas alimentares exige enfrentar as assimetrias de poder que vêm ficando cada vez mais claras, quanto mais a gente trabalha políticas mais efetivas de segurança alimentar e nutricional, como é o caso de ambientes alimentares saudáveis nas escolas, e isso exige que nós tenhamos políticas regulatórias, mudanças econômicas, fiscais e produtivas, e exige também proteger territórios vulneráveis dos impactos climáticos, como eu já chamei a atenção aqui, que afetam produção, abastecimento e preços. E ainda, adequar os instrumentos públicos para isso não é simples, né? Eu, agora, antes da gente começar a mesa aqui, estava aqui me deparando com o assunto que nós temos agora, deste ano, que é o El Niño, né, que está se materializando hoje, ontem, aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente já começa a ter algumas enchentes de ontem para hoje, risco alto, muito alto, grave, de inundação, nos municípios que foram os municípios iniciais da tragédia de 2024, né? E, além disso, né, quer dizer, muita chuva no sul, a gente vai ter, já sabe, né, já começou secas extremas na região Nordeste, no semiárido e na Amazônia. As secas da Amazônia têm sido intensas e têm nos desafiado a criar políticas e ter atuações específicas, mas o Estado não é preparado, o Estado brasileiro e muitos outros, mas eu vou falar do brasileiro, que é o que eu vivo no dia a dia, ele não é um Estado preparado ainda, né, e as nossas políticas para ter ações preventivas para as mudanças climáticas. Então, eu tenho um El Niño avisado e eu tenho todo um arcabouço de políticas públicas e de programas que respondem à tragédia depois dela realizada. Hoje, eu preciso preparar, e a gente está construindo isso no dia a dia, um novo arcabouço normativo, político e orçamentário para que nós consigamos efetivamente enfrentar o El Niño que está anunciado, avisado e começando, e preparar as populações mais vulnerabilizadas para que elas possam ter respostas efetivas antes que o desastre aconteça, quer dizer, para que o impacto dele não seja muito forte. Então, é um novo momento de construção, né, construção em andamento, para que nós consigamos ter a segurança alimentar e nutricional garantida, mesmo com todos, né, essas dificuldades que estão postas e que viraram o nosso cenário já, principalmente, né, desde 2023, com essas secas recorrentes na Amazônia, essas enchentes, né, que vem acontecendo aqui. Bom, para concluir, eu acho que é importante lembrar que nós temos avançado aqui no Brasil ao ancorar as nossas políticas no direito humano à alimentação adequada, fortalecendo a governança democrática e promovendo instrumentos concretos que alinham produção, abastecimento e consumo de alimentos. Para nós, transformar os sistemas alimentares em última instância, transformar as condições de vida, garantindo que todas as pessoas nos seus territórios tenham acesso a uma alimentação adequada, saudável e sustentável. Mas isso só é possível quando nós temos o reconhecimento de que este é um problema público,
que deve ser enfrentado com governança e políticas públicas adequadas, que possam trabalhar para a garantia do direito humano à alimentação adequada. Essa é a nossa missão, que as pessoas tenham saúde, segurança alimentar e nutricional garantidas, bem-estar, e é para isso que nós trabalhamos e fazemos as nossas escolhas públicas todos os dias. Obrigada, Marcos. Obrigado, Lilian. É um conjunto grande de relatos aqui sobre a atuação do Ministério no Brasil, muito importante. Quero dizer aqui que nós temos pouco tempo e foram encaminhadas 26 perguntas. Gostaria de agradecer a participação de todos que encaminharam as perguntas, mas eu acredito que não haverá tempo para respondê-las todas. Então, obrigado, thank you, xixi, para os colegas chineses que estão aqui presentes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar 2 perguntas para cada um dos palestrantes. Nós temos perguntas aqui que estão direcionadas. Peço que respondam o mais rápido possível. Havendo tempo, a gente caminha uma rodada de mais 2. Então, vou tentar ser breve aqui na leitura. Primeira pergunta aqui, que é do Bruno, do CPDA, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para o Fabrice. Ele encaminha em inglês, então vou ler aqui em inglês. Can you please talk about land justice, access and redistribution in the context of food system transformation as proposed by EAT? This is the first question. The second one, Fabrice, is in Portuguese. Please. A pergunta é da Mariana, da Universidade Federal do ABC. Ela pergunta aqui, gostaria que o professor pudesse falar mais sobre, especialmente no caso do Brasil, como a redução da produção e consumo de carne pode impactar nos índices de limites planetários ultrapassados e na crise climática como um todo. Agora, 2 perguntas aqui que eu vou encaminhar para o Mustafa. Mustafa, a pergunta é da Josi Francischini, da Exalc, da USP, e a pergunta está em inglês. Então, vamos lá. É uma pergunta longa, me perdoem aqui, mas eu vou ler tudo. Thank you very much for sharing your insights on the economic and social impacts of wars. However, don't you think there are situations in which intervention may be necessary? In some cases, authoritarian regimes or terrorist groups systematically violate human rights and commit atrocities against civilian populations. If the international community chooses not to intervene, wouldn't that also represent a form of injustice? Without any action, we may simply witness continued oppression and the loss of millions of lives. In your view, how should we balance the principles of sovereignty and non-intervention with the moral responsibility to protect vulnerable populations and promote a more just future? This is the first question. Segunda pergunta, também, essa vai para todos, mas vou encaminhar para você, Mustafa. Depois os outros, se quiserem, podem perguntar também. Então, estou na ordem dos que apresentaram aqui as perguntas. Tá? É da Elisabetta Recine, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A pergunta é, eu gostaria que Fabrice, ainda no caso ela está escrevendo para o Fabrice, mas selecionou todos, mas tudo bem. Eu gostaria que o Fabrice contextualizasse as propostas do EAT, considerando o mundo que Mustafa nos apresentou. Olha só, conectando as 2 apresentações. E Mustafa refletisse sobre os caminhos que poderiam viabilizar os objetivos e metas do EAT que Fabrice apresentou no contexto do mundo atual. Então, ela está pedindo para vocês fazerem essas conexões. Eu vou aqui encaminhar 2 perguntas para a Lilian. Só um minuto. Primeira pergunta para a Lilian é do Lúcio Costa, de University of Vermont. Qual o principal horizonte de avanço na soberania alimentar do Brasil após sair do mapa da fome? Pergunta bem rápida. Uma outra pergunta, Lilian, é
da Maria Lauro Franco, da Universidade Federal de Uberlândia. Ela pergunta, tendo em vista os riscos de descontinuidade das políticas públicas entre governos com agendas divergentes, quais as iniciativas vocês realizam para tentar mitigar essa questão? Existem ferramentas institucionais para garantir a continuidade? Então, primeiro a responder, por favor, Fabrice, your responses. Yeah, thanks for those questions. So the first one on land redistribution. So the Commission did not tackle land redistribution from a social justice point of view. It does treat land very much from a biophysical point of view, recognizing that when you retain at least half of the area of each ecoregion globally intact. And we recognize that currently the state of intactness is 50% globally, but that many ecoregions, particularly grassland ecosystems as well as Mediterranean ecosystems, are well below that value. Tropical forest ecosystems, such as those in Brazil, are right about at that boundary itself. It does raise some important questions, particularly if we're talking about restoration of biodiversity in terms of which is very difficult to restore. What are the responsibilities of those countries that have transformed their natural ecosystems to those countries, such as Brazil, that have larger values of intact lands? And I think there's a responsibility and equity question there. For land that is currently under agriculture, we propose a second measure, and that is one about ecological integrity that calls for retaining at least 25% semi-natural or natural habitat per square kilometer in agricultural and urban ecosystems. And I think it's important to note that Brazil has this as a metric in its land policy as well. So I think that the next step for us is recognizing, and I think it relates to the second question on the reduction of meat production. We do, unfortunately, propose that the transformation of forest ecosystems for cattle production are not compatible with climate security. Cattle production may be appropriate in grassland ecosystems, but that the impact of cattle production in forming the forest ecosystems is one that particularly is offensive to climate and food. And I know that's a very sensitive topic here in Brazil. This is why, for me, the question on when we look at the opportunity to increase fruit nut production, and we look at Brazil's very rich agricultural diversity or native diversity in those food groups, how do we begin to have a conversation on converting that into an opportunity as it means both of producing healthy diets as well as mitigating a climate? On the last one on Mustafa, on the crises, I had a quick conversation with Mustafa before we start, and I think Johan Rockström and I would like to add environmental crisis as a fourth source of crisis. And here, I think, what we are concerned about is that the increased frequency, intensity of climate disruptions, as we saw in Porto Alegre 2 years ago, and which we hope is not going to be reproduced in the next 3 days for those of us with flights outside, but also a deep concern for people inhabiting these regions, is that we do recognize that these crises are going to increase in frequency and intensity. And our concern is, as Lillian mentioned, that national governments are not traditionally good at prevention, do tend to focus on reacting to crises, but that the rate and intensity of emerging crises will overwhelm regional and national governments. And so the space for the kind of prevention thinking that Lilian mentioned is becoming very, very rare. Without being able to create space for much more consideration of preventive policies, how do you tackle hunger, how do you tackle climate, how do you tackle obesity? If we had addressed these 30 years ago, we wouldn't be worried about them the same way they are today. So our biggest concern is that the increased frequency of these crises really creates a situation where governments will be in perpetual firefighting mode with loss of space to talk about, I think, these long-term objectives. Yes. I got the impression that my friend is asking about whether we should what should we do against terrorists? I don't know who are the terrorists, who terrorize people.
I don't know how much the terrorists, how many armies, how much weapons factories, how many bombs the terrorists produce. But I know who provides weapons to terrorists. And if we are really serious about fighting against terrorism, and I think we should stop providing weapons. And that the evidence is available for everybody. Who provides the weapons? Who produces the weapons? If you will look at the statistics, how much money is being spent on weapons production last year alone? And who are using those weapons? I think that will give you an answer. In terms of Fabrice's issue, the question, whether it is environmental crisis or whether it is other forms of crisis, legitimacy crisis is the number one. If I cannot convince the global leaders that we have an obesity epidemic, that we have an environmental crisis, that means I'm failing as a sociologist. If I cannot speak to the whole people, the public, and tell them that there is an environmental crisis, there is an obesity crisis, and there is, we have a food insecurity crisis. And if they say nonsense, look at all the fat people, look at all the wonderful weather, and I fail, because people and the politicians and the powerful do not trust scientists, do not listen to scientists, because they do not trust sociologists, they do not listen to sociologists. It is either we are failing or they are deaf. But there is some miscommunication, and that has a lot to do with distrust to institutions, distrust to universities, distrust to intellectuals. I think we can do much better in communicating our messages. Otherwise, we will fail collectively. Thank you. Marcos, eu já vou falando aqui rápido para poder encerrar, porque o pessoal já está saindo para o almoço, bastante gente já saiu. Como as perguntas aqui são bem curtinhas, eu queria só lembrar que nós temos trabalhado para que esse modelo que a gente vem construindo de segurança alimentar e nutricional, com uma governança mais sólida, possa ser institucionalizado não só no nível federal, mas também nos demais níveis da federação, nos estados e nos municípios, para que nós consigamos ter uma penetração e uma efetividade maior na implementação das políticas, mas também um horizonte de tempo que nos dê a possibilidade de atravessar diferentes governos, né? As leis, elas nos garantem uma parte disso, mas nós tivemos uma lição bem grande, né? Na mudança de governo de 2018 para 2019, que a lei pode ser mudada infelizmente, né, a lei pode ser mudada para desestruturar um modelo de segurança alimentar e nutricional, ou esse modelo de governança da segurança alimentar e nutricional, que dá voz e vez para a participação social, para uma participação democrática, uma coordenação e uma construção mais participativa e mais efetiva, que consiga nominar cada um dos atores, né, nesse processo de construção e consolidação dos sistemas alimentares. Então, nós iniciamos o governo com cerca de 500 municípios que faziam parte do sistema de segurança alimentar. Hoje, nós já temos quase 3.000 municípios, né? Então, a gente vem avançando nessa institucionalidade, não só nas parcerias com a sociedade civil, mas nessa institucionalidade, mesmo que ainda frágil, mesmo que ainda incipiente, de consolidação com os demais níveis da federação e a vinculação de determinados programas e políticas muito queridos de todos a essa estrutura e a esse modelo de governança, né? Todo mundo gosta muito das compras públicas, do programa de aquisição de alimentos, da alimentação escolar,
mas a gente tem feito um esforço para que fique claro que isso só faz sentido dentro dessa trajetória, deste modelo de segurança alimentar e nutricional que está posto na nossa Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, na nossa Constituição e nessa construção social que nós temos feito ali ao longo de um pouco mais de 20 e poucos anos, né? Então, para além das leis e das normas, né, tem um trabalho aí que precisa ser considerado de promoção da alimentação saudável, de olhar para frente, né, para a busca da nossa soberania, a partir da consolidação deste modelo de segurança alimentar e nutricional que vem sendo construído aí no dia a dia, nas políticas, na governança e nos muitos programas e ações. É isso. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Lilian. Como eu previa, lamentavelmente chegamos aqui ao final da nossa conferência, mas eu queria registrar aqui o nome e agradecer o nome aos que enviaram perguntas, né? Então, quero citar aqui a Josi Francischini, a Juliana Tangari, Lucas Moura, Jean Nicolai, Sofia, Maria Laura Franco, Mariana, Helena Castellani, Márcia Amaral, Andréa Gomes, Bruno, Carolina de Toledo Braga, Adriana Luzia Pereira, Bruna Vanazzi, Vahid, Manuela, Lúcio Costa, Fátima Portilho, Elisabetta Recine, Eduardo Coelho, Francisco e Gabriel Oyahantsabal. Então, muito... Can you send us the questions? Yeah, we will send the questions to the speakers. Nós vamos mandar as perguntas para eles depois poderem eventualmente entrar em contato com quem respondeu, mas o coffee break também is an excellent moment for those who didn't have the answers to make the questions. So, eu queria lembrar que as conferências estão sendo gravadas, estarão depois disponibilizadas no YouTube, no canal da SOBER. Então, cheguem lá e acionem lá, comecem a seguir o nosso canal. E queria agradecer a presença de todos, lembrando que às 1h45 nós retornamos para as sessões organizadas. Então, temos agora apenas a entrega aqui de uma lembrança, a little gift, para os nossos speakers. Muito obrigado a todos. Boa tarde.